khona gore a mo a ile a bega tshotlakako e ntseng jalo mme pego e ntseng jalo e tlo go dira ka mokgwa wa go late tsa go begwa ga bo jo bo ntseng jalo mogodi o tla khona go ntsha dintlha tsa sotlhe se se diragetseng mme a dire mo lefelong le le mo sephiri a bua a le mo pontsheng phatlhalatsa a utlwa ke batho botlhe ka lebaka la gore ga re batla gore go dira jalo gonne re batla gore anle. And you are also allowed to have your witnesses, and the Department of Justice and SAPS will ensure that your witness ebile gape go ka nna botlhokwa go le basupi go kgang eo ka gonne lefapha la tsa sepodisi le lefapha la tsa tla ela tlhoko basupi ba sireletsegile. Now there was an issue around the long queues. Jalo go ile ga go ema mo meleng e metelele. Let me indicate that this issue has been raised across all the 9 provinces. This province is the NIF. Makelo boleleng ja gore kgang eo ile ya rolwa le go begwa mo di provinces tsotlhe tse 9 ana mentlha eno e ntse e tswela pele e tlhaga. So we have agreed as a team that this matter will go into our regulations. One amendment has been concluded. Alane re le setlhopha gore ntlha eno e re tle go itsenya le yone gore e go atlhatlhi re konela ditshwetso di dira ka phetogo tsa molaotlhomo wa rona. Person, as I wrap up, I need to indicate that raised earlier on relating to the movement of older persons from their homes to facilities where they can also be allowed, that we really need to think about, because the reality of it is that South Africa is experiencing a growing number of older persons, and we cannot expect our residential the numbers of older persons that will require services. Jaka ke konela fano fa modula setulo ke batla go tshwala ka no gotwe ha go ka agiwa lefelo lengwe le gore ke lefelo la botlhe mme mo go lone batho di go nna mo go lone gongwe ba nne teng le ba malapa a bone ke rata gore ntlha eno e re mme re a tshoga rona ya Afrika Borwa re tshepalo ya bogodi e golang fata ka jalo ge selo se kana sa re ka tlhogo mo kganyeng ya gore gotwe anyetsa mme elang botlhoko le tlhakuri la bothata jo re bumaka. Now are encouraging everyone that is here, mobilizing and creating awareness around the importance, sure that our families, our communities, and the organizations that render services to our older persons. Also, we are moving to a direction where we are saying families and communities and organizations, services to older persons, start understanding aging. We need to collectively deal with issues of ageism and feel safe, they feel well looked after, and they feel protected within their own communities. This is Senate bill, and these are issues, the issues that I'm raising now are some of the issues that we identified as gaps which led to the bill that we are currently engaging on. ba ba leng fano gore lo tsweng letsholo la le mo go lone le tshwanetseng gore go bolella batho gore bagodi ke batho ba eleng gore batho ba tshwanetse go ba tsaya ka tsela lapa a tshwanetse go dira jalo mekgatlho mengwe mo baaging e tshwanetse go dira jalo le ditheo fela teng ka gonne mo go yone bagodi ba tlhokang gore ba tsewe tsiwa le go tlhokomela le go ela tlhoko ka dinako tsotlhe ntlha eno gore ga re batle go itlogela ko morago ka gonne gone jaanong jana ke ntlha e neng ya re ha re le ba molaotlhomo ono wa rona re be re bona gore
Go na le ditshotlakako tse di kana-kana tsa bagodi ke gore go na le ditlhaelo tse e leng gore ga ka ra di akanyetsa le go ditla gore se se direga bone gone jaanong jaana se se ke sa direga. Finally, Chairperson, let me request our older persons in structures that have got a major contribution to make towards their rights, the environment that are safe to their thriving. I'm trying to really, strengthen my articulation of this point, because you need to understand that in a facility where you spend the entire day and there are no ablution facilities, for example, no running water, and you do not have access to water, dignity. And it's also important that you engage with your social workers, but also make sure that the local councillors of such facilities. Chairperson, let me hold it there. Thank you very much. Ntlha e nngwe ya bofelo go bagodi gore itse jaana gore ha ile gore tlhokomelo mo lefelo la go tlhokomela bagodi mme lefelo le tlhaela ka dilo ding tsa botshwana le gore gongwe ga gona mafelo a go tlhapa le go itlhatswa go mela selo seo se gatakakela difanelo tsa lona ebile selo seo se lo diga seriti ka jalo re batla gore lo nne lo itse ka dintlha tse dintseng jalo mme ha ile gore lo belwang teng itsiseng badiredi loago ba lona ebile re batla gore go ntse jalo ba councilor le ditse ka ga kgang e ntseng le ba dira mo dikarolong tsa puso selegae ka gone selo seo se lo diga seriti se direge ka jalo ne ke batla go gatela ntlha e ba nne ba itse gore e ama ditshwanelo tsa bone. Thank you very much. Re a leboga. Thank you, Sylvie. Re a go leboga me sebo Izandla. re ka mo opella diatla. May I request the chairperson of the older person to come and do the vote of thanks? Ke kopa modulatulo wa ba diredi loago a tle go re mafoko a ditebogo. I promise to that by 2 o'clock we'll be done with this. Ke ile ka le solofetsa gore go dira fela jala ka ura ya bobedi. Philo muntu civil. I heard you talking about okanye saying and mentioning the chairperson of the older person. Is she or where is modula setulo wa bagodi marebe yalo ke ne re kopa gore a tle go dira mafoko a ditebogo. Siya akukahanjwa hlala vote of thanks. Parlamente arona bo me barona ba ma parlamente ba diredi puso bo ke ba ba The parliamentarians and all the reverends and officials who are here, ba khudi barona ba ba fa gompieno our elder persons here present today. gore ka buripana fela ke rite bo Let me just in short say you must really give yourselves a pat on the back. e berele bogele gore puso e tlile mo gore ga gore re reetsa And then we must be grateful also for the fact that the government came into our midst to come and pay attention to us. e matshwenyo go rona a gola So when we are up in age, our problems increase. me boammaruri le so se siameng go gore puso gona gore reetsa But the truth of the matter is that irrespective of all of that, the government is
able to listen to us. yang re batla gore ba tlile yana ba tle go utlwa matshwenyego a rona ba tla tsamaya ka one le badiredipuso ya ka mme a ntse a bua wa chief director le ene gore dilo tsotlhe tse di buleng fa o di kodile fatshe ba ba re na le tsela ka bogodi tla bakang gone. And then so we want to thank them very much for having listened to our inputs and submissions. And then as they promised, they are go back, and then all of these letters are going to be consolidated. They are going to be considered, and also the fact that they make sure that they work along submissions made. Let's thank them with a round of applause. Thank you very much. Thank you very much. Siyabonga, Chairperson. Ulo? I hope bantu abakhulu siniphethe kahle. Ra le leboga bagodi ba rona gore go tsamaetse sentle. Now sifikelele kwe program yethu. So mo bokhutlong jwa lenano leno la rona, Siyabonga kakhulu. The meeting is adjourned. so re fitlhile mo batla go ra re kopano eno e kone. Sign Ruth Mompati, sign. Thank you very much. Wale phakoshe.